Elle est très particulière et cette semaine aussi. Why? It's very particular because this is the parasha where we're gonna make the biggest sin ever. Parce que c'est la paracha, on va faire l'une des plus grosses fautes qu'on a jamais faites. After we receive the Chot Abrit, après qu'on a reçu la Torah au Har Sinai, tout au Har Sinai, we basically will make the golden calf. On va faire le veau d'or. Not only the Torah, pas seulement la Torah, but we also receive all the way to build the tabernacle, the Mishkan. On a reçu toute la manière de construire le Mishkan, le tabernacle. How to make the menorah, comment faire la menorah. How to do the Kohen HaGadol's clothes, comment faire les habits du Kohen HaGadol. How to make a simple man, become a high priest. Comment transformer un homme simple en quelqu'un qui va être le Kohen Gadol. We receive everything. On a tout reçu. For the first time, pour la première fois, everything what we need to know about how to break down spirituality was given to us. Tout ce qu'on savait, tout ce qui pouvait être su pour savoir comment faire descendre la spiritualité dans ce bas monde, nous avait été donné, was given to us. Everything, tout. What did we do? Qu'est-ce qu'on a fait? Golden calf, on a fait le veau d'or. So that's why this, keep in mind the story of the golden calf is in the parasha Kitissa. L'histoire du veau d'or is in the parasha Kitissa. I always remember. Why? Because in Lingala, Kitissa means bring down. Kitissa? Yeah. Like this, I always know this parasha is hot. C'est ça que je sais toujours. Je me souviens de ça comme ça. Je sais que cette parasha-là, elle est dure parce que Kitissa, ça veut dire fais descendre, amène en bas, pousse vers le bas. So, everything we will say today will be not important. Will be essential. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas qu'ils vont être importants, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que depuis ce moment-là, tout a recommencé. Because from that moment, everything starts again. Why? Because we achieved the level where death was removed from the world. On a atteint un niveau où la mort était enlevée de la terre. We were like Adam Arishon when he was just created. On était comme Adam Arishon quand il a juste été créé. The sage has said that even a simple servant saw more than Yecheskel. Ça, je disais que même une simple servante qui n'avait même pas le temps d'étudier, elle a vu plus que Yecheskel l'avait vu dans ses prophéties. Imaginez le niveau. And we lost everything. On a tout perdu. Why? Like said Rabbi Shimon before, just because of the Avodah Zarah. Tout ça à cause de quoi? De la Avodah Zarah. Idolatry. Idolatry. So, people who are in conversion, les gens qui sont en conversion, you have to know that when you will be on the D-Day, just before you go in the mikveh, sachez qu'avant vous allez dans le mikveh, le jour J, people will ask you, do you take on you the laws of Moshe? Do you swear that you will not go back to another thing? And that from today, the laws of the Torah and the tradition of the Torah and everything which is from the past Moshe will be yours. And you have to say yes. Sachez que quand vous allez vous convertir, le jour où vous êtes devant le mikveh, ils vont vous dire, est-ce que tu acceptes de prendre sur toi tout le joug de la Torah, tous les jougs des lois, des traditions que Moshe a amenées, et de ne jamais les abandonner? Tu peux dire oui. Based on that, you are lucky because the impurity of the golden calf is not standing on your soul. Grâce à ce moment-là, vous êtes des chanceux parce que l'impureté du veau d'or, il n'est pas sur votre âme. But if you make a mistake, si vous faites une erreur by letting a small aspect of Avodah Zarah come back in your life, si vous faites l'erreur de laisser un petit aspect d'Avodah Zarah
revenir dans votre vie. And believe me, it's hard. Moi, c'est dur. Avodah doesn't mean that here is a statue about not only that. Avodah in your fears, in your lack of emunah. Avodah c'est pas que j'ai une statue devant moi et je me prosterne. Avodah c'est aussi dans ta emunah, dans tes peurs, dans ta manière de juger l'autre, dans la manière d'être en colère, in the way to be in anger. Because said someone who has anger is like he did Avodah. Quelqu'un qui a de la colère, c'est pas ça Avodah Zarah. C'est aussi, yeah, c'est connu, c'est clair, c'est la base qu'on étudie. Quelqu'un qui est colérique, il a fait Avodah Zarah. Someone has anger, he did Avodah Zarah. So what is worthy for you? Qu'est-ce que ça vaut la peine de vous parlez tout? That's why in the program of conversion, we have halachot and musar. Ça, dans le programme de la conversion, il faut avoir l'halachot et le musar, parce que la Avodah Zarah peut venir dans la manière de pratiquer ou dans la manière de penser. Because Avodah Zarah can come from the way you practice or from the way you you receive, feel things. And vous recevez les choses. So now the question is, which Haftarah will be connected to this parasha? La question est maintenant, quel Haftarah va être collé à cette parasha? Because it seems to be that the parasha and the Haftarah have to be connected by the same situation. And maybe we'll have solutions here and there, which can be applied for our daily life. On sait que la section hebdomadaire de la Torah est toujours reliée avec une section hebdomadaire des prophètes. Donc la question maintenant, c'est de savoir quelle section hebdomadaire des prophètes est reliée à cette paracha Kitissa. This is the story of Elianavi. L'histoire d'Elianavi. When he will fight the prophet of Baal. Quand il va se combattre contre les prophètes de Baal. And he said to the people, now stop doing the craziness. Il va dire aux gens, arrêtez de faire cette folie. Avodah Zarah. Believe that Hashem is Hashem. Croyez que Dieu est Dieu. So we have the contest of who's gonna make the korban. Ils ont ce concours de qui va faire le korban. Eliyahu took 2 bulls, 2 taureaux. He said, please, Mr. Bale Avodah Zarah, start. Call out the fire to come down from the sky to take your sacrifice. Commencez-vous. Monsieur Avodah Zarah, commencez. Appelez le feu du ciel qui va consommer votre sacrifice. Nothing happened. Hours and hours and hours. Toute la journée, rien ne se passe. And arrived the moment of Mincha. Il y a aussi It's my turn. Quand l'heure de Mincha arrive, Mincha c'est l'après de l'après-midi, il a dit, c'est mon tour maintenant. And he said, Aneni Hashem, Aneni, answer to me, Hashem, answer to me. And the fire comes from the sky and consume the sacrifice. Et le feu descendu du ciel, il a consumé le sacrifice. When they saw that, all the Jews said, Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim. Yes, let's understand what is all that. Vraiment, ce qui est tout ça, maintenant qu'on a à peu près mis le cadre. Now that we have put the frame. It will be in the books of okay. Yes. Okay. Nachim Aleph, chapter 18, donc les 1 roi, chapitre 18. 1 King, chapter 18. Let's start from the Pasuk. Salut, moi. On va commencer à partir du Pasuk 31. Ok, that's ça.
la fin, il y a des Haftarot. Team. Let's start from 30. Okay. Eliyahu dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. Et Eliyahu établit un misbéach, un autel renversé pour Hachem. Eliyahu said to the entire people, draw near to me. And all the people drew near to him. He repaired the dissembled altar of Hashem. Il prit à cet effet 12 pierres, selon le nombre des 12 tribus, le nombre des tribus des enfants de Yaakov, à qui la voix de l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Eliyahu took 12 stones, corresponding to the numbers of the tribe of the children of Israel, to whom the word of Hashem came, saying, your name shall be Israel. Of Hashem. d'Hachem. You understand the pasuk? Comprenez le pasuk? Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Read the pasuk again, Benatan Hanan. Eliyahu took 12 stones, corresponding to the number of the tribes of the children of Israel, Yeah. to whom the word of Hashem came, saying, your name shall be Israel. So my question is, from Hashem, because c'est d'Hachem. You understand my question? Vous comprenez ma question? Si on comprend, on est dans le pshat, we're on the pshat. It's never Hashem who's tell to Yaakov, your name will be Israel. No. So why is it from Hashem? It's the angel of Esav. C'est l'ange de Esav qui lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. On parle de sa mère même. You talk about sa mère même, right? Mm-hmm. So why you say Hashem here? Oh yes. Your name shall be Israel. Who said that? Qui a dit ça? Qui a dit que ton nom sera Israël? Is the angel of Esav, not Hashem. Okay. So why you change? C'est de Shalia, donc c'est Hashem said. C'est not Hashem ou c'est pas Hashem qui a dit. Et il érigea avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel, à Hachem, et il pratiqua tout autour une tranchée de la contenance de 2 mesures de grains. Yes, that's okay. 30. He built the stones into an altar in the name of Hashem, and he made a trench large enough to plant 2 share of seed around the altar. Puis il disposa le bois, dépeça le taureau, et le plaça sur le bois. He arranged the wood, cut up the bull, and put it on the wood. Et dit, emplissez d'eau 4 cruches et la répandez-la sur la victime et sur le bois. Il ajouta encore et ils ont obéi, une 3e fois et ils ont obéi. He said, fill your jugs
with the water, and they pour them on the Ola offering and on the wood. Then he said, do it a second time. And they did it a second time. He said, do it a third time. And then they did it a third time. Après, il dit, l'eau ruisselait autour de l'autel et la tranchée même, on l'avait remplie d'eau. The water went all around the altar, and then the water even filled up the trench. À l'heure de l'oblation, le prophète Eliyahu s'avança en disant, Hachem, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Israël, qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es la divinité d'Israël. Je suis ton serviteur et c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. At the time of the afternoon offering, Eliyahu the prophet approached and said, Hashem, God of Abraham, Isaac, and Israel, today it will become known that you God are with Israel, and I am your servant, and at your word have I done all these things. Exauce-moi, ô Hachem, exauce-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, le vrai Dieu, et tu auras ainsi amené leur cœur à récipiscence. Answer me, Hashem. Answer me. Aneni Hachem, Aneni. And let these people know that you are Hashem, the God, and that you will turn, and that you will turn their heart back. Le feu d'Hachem jaillit alors, consumant la victime, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau de la tranchée. The fire of Hashem descended and they consumed the whole offering, and the wood, and the stone and the earth, and it leaked the water into the trench. Tout le peuple, à cette vue, tomba sur sa face et s'écria, Hachem ou à Elohim, Hachem ou à Elohim. The Inda people also and they fell on their faces and said, Hashem is the God. Hashem is the God. So basically, we have few questions that I want to see with you and to give you answers. Like this, you can be able to teach it after the purpose of answers. Donc, on a quelques questions que on va voir. Et dans ces questions-là, c'est le but, c'est d'obtenir des réponses que vous pourrez après transmettre à tous ceux qui auront l'œil avisé pour se dire, mais c'est bizarre, pourquoi c'est écrit ça? So first question, this I will read fast because it's just introduction. But I send always the picture of what I'm reading. Like this, you follow with me. Première question, je vais lire vite parce que c'est un sujet qui va être réglé rapidement par le Ben Ishraï. Is why you say that Yaakov names has been changed by Hashem? Why we know that it's by sa mère même? Comment tu dis que le nom de Yaakov a été changé par Hashem alors que c'est sa mère même? Voilà ce qu'il dit. So I send the last page 359, page 349 de la photo que j'ai envoyée. Si tu as ton téléphone, fais-la des fois, il y a les photos, c'est la dernière photo que j'ai envoyée. Là, tu peux lire le texte en même temps que moi. Ça peut t'aider à suivre facilement. Ben Ishraï said, basé, yesh les dakdek, il y a besoin de s'interroger. Daf 359. B'mai ba'i ישמיענו בזה ויאמר אשר יהיה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. הלא ידוע הוא ומהי מקומו אחר. So he say, what to ask? He say, how can you say that Hashem say to you to change your name? Comment tu peux dire Hashem qui t'a dit de changer ton nom? C'est pas ça. D'où est-ce qu'il y a ça? והנה, לפי מה שנתבהר לילה בסייעתא דשמיא בטבעת אלי, את איש הפיר. אמנם עוד יובן בסייעתא דשמיא לפרש בזה, והוא ידוע לשם יעקב, הוא גם שנכתב חסר בתורה בלא וו, מכל המקום מצינו שנכתב נמי וו. C'est Luke, et c'est sache. All the Yaakov you have in the Torah, Yaakov is written without vav. Tout le Yaakov que tu as dans la Torah, il est écrit sans le vav.
Pas de Vav. Le Vav, normalement, doit être ici. All the Yaakov is written with Vav. Normally, the Vav should be just before the bet. Le Vav devrait être avant le bet. Right? Il dit Chasser Vav. Kanoda. וכתבו המפרשים ז"ל שעתיד יהיה מלואו ו' שעיקר האות ו' מן העשיו וישר אש ואז אש יאכלם עד כאן דבריהם. So c'est basically this vav, ce vav là il vient d'où? Parce qu'on sait que dans le futur le nom de Yaakov il doit être écrit avec un vav. We know that in the future the name of Yaakov has to be written with the vav. Il fait d'où viendra ce vav là? Where Esav will come from? Il said this vav will come from the name Esav. Il dit ce vav là, il viendra du nom de Esav. C'est Esaïe. He said, this vav will be removed and given to Yaakov. Ce vav-là, il sera enlevé. On a Yaakov. Et qu'est-ce qui se passe? Il restera juste H. Il restera que Ain Shin. What is Ain Shin? C'est quoi H? Straw. And the house of Yaakov will be fire, and the house of Yosef will be flame, and they will burn the house of Esau, which will be like straw. C'est ça le passage de Ovadia. Le passage de Ovadia. Et Yaakov sera comme un feu, et la maison de Yosef sera comme une flamme, et ils vont consumer la maison de Esau, qui sera comme une paille, la paille. So if Esau will become ash, we will get the vav. C'est-à-dire qu'on prend le vav. C'est what he said. ואם כן, ashta Yaakov bevav ou chamesh otiot. C'est ifav, si j'ai Yaakov avec 5 lettres, ça fait, si j'ai Yaakov avec le vav, ça fait 5 lettres. If I have Yaakov with the vav, I have 5 letters. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lettres. And he said, חמש אותיות, בשם ישראל נקרא בו גם כן 5 אותיות. And he said also, aussi le nom Israël, quand j'écris Israël, j'ai aussi 5 lettres. I have also 5 letters with the name Israel. He said, based on that, what does it mean? נקרא ישראל בו 5 אותיות, הרי 10 כנגד 10 ספירות. Like this, you have 10 letters. Ça, tu auras 10 lettres qui sont en rapport avec les 10 sphérotes, which will be connected to the 10 sphérotes. What does it mean? When Samer Mem gave the name of Yaakov, he gave only to him 9 sphérotes. Nom de Israël. When Samer Mem say, your name will be Israel, no more Yaakov, basically, he's giving to him something with 9, because he's not fixing. If it was Hashem's work, it will be, first of all, your name will not be Yaakov, it will be Yaakov, with the Vav. And now you are Israel. I give it to you everything. Si c'était le train de sa mère même, il aurait d'abord dit, tu sais pas, Yaakov, Yaakov. Et Sarah, je t'aurais donné le nom d'Israël avec 10 lettres, avec 5 lettres et 10 lettres au total. Mais c'est, regarde Sarah, Mahamarosh Vinivra Olam, c'est like this, 10 letters connected to the 10 sphirot, c'est 10 lettres. Liées à ces 10 sphirot, c'est lié aux 10 paroles qui ont été créées, qui ont servi pour créer le monde. They are connected to the 10 speeches which serve to create the world. Et ça, Mahamarot, il va être là, Perkei Avot. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Perkei Avot. Alors, est-ce que ça veut dire que si c'était Hachem,
if it would have been Hashem that gave the name Israel, come with the prophet, then Yaakov Avinu would have been able to do the tikkun himself, meaning he wouldn't have needed to have sons. No, it's like this. First of all, if Hashem had to give, he will first of all complete the name Yaakov, meaning that I remove the power of Esav. So Esav is just straw. So if I give to you the Vav, and after I call you Israel, I'm telling you something simple. No strength, no power will be lost. Everything will be under your control. But just because I gave to you 9 and not 10, there's some area which is not under your control. What is the proof? It's when Esav came and they say, where's my bracha? Say, I have no bracha for you. They say nothing, say no, nothing. Say, but every time Yaakov will be going down, not keeping Torah, you will be able to get your hand on him. So meaning there's an area that you're not handling. Because if you really handle what's happened, even when you fall, it's yours. Right? A king is a king. If he makes mistakes, he's still king. The president is the president. If he makes mistake, he can be removed. This is the logical of his word. Oui, c'est la jambe. C'est la jambe qui est reliée seule. Le vav, c'est une jambe. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il n'a pas dit. Il n'est que 9 qui là-bas. C'est pas en lien, c'est que. J'essaie de voir quel événement j'ai eu en premier. Ouais, c'est en lien parce qu'il le tape d'abord et après le nomme. Donc il y avait déjà le vav qui était en lien. Après, ouais. Est-ce qu'on peut dire que, parce que je pense une fois, il a one for the month, but Akiva was the people. Yes. You know that basically Akiva and Yaakov are the same name. However, Akiva has 5. It's a new, right? Does that mean that Akiva is the giver of had the aspect of 5 and therefore somehow Esau didn't have power over him, or Because Akiva, you have an Aleph. So the Aleph fixed the situation of the vav. it's not the I thought it was it's Ayin Kuf Yud but I thought the Yud was fixed. Because you have it here. You have the Yud this I year. have to. So, The Aleph. So that means that Akiva had the aspect of that. He had the level of what you can handle without being disturbed by the lake of the vav. You can do many things, yes. It's not the vav, but with the Aleph you can do. It's higher than Yaakov Avinu's level, but it's still not the level of It's not higher, it's Yaakov Avinu coming with another level of tikkun, achieving a higher level. That's why he brought down the Torah Shebe'al Peh, which is the 10 speeches, all based on that. Let's go back in the text. Donc on repart dans le texte. Il dit quoi? Il dit, Asara Sfirot, Vekeneged Asara Mamarot Shemanira Olam, Vekeneged Aseret Adibrot Shekiblou, Israel Har Sinai. So say, what are these 10? The 10 speeches which was used to create the world. What are them? The Luchot Rishonot, Aleph. And also the 10 Dibur that Hashem gave to the Har Sinai. What are them? Luchot Shniyot. So he said, basically, all the purpose of his vav is to put your hand on the Torah. But this Torah, Esav get it, because he got the vav.
That's why you see all the Kitve Yad. Ça, tu vois tous les écrits manuscrits qu'on a. Toute cette Torah, et ça, il a la main dessus. Comment? Tous les écrits manuscrits sont chez les chrétiens. All the scriptures that we have from the Tzaddikim, who hold them? The Christians. Who get the map of all the graves? Christians. And Hakadosh came in fixed verbs and no, this is to lie you. The real place is not here. Because de la plus vieille cartographie des tombes de nos sages, qui les avait imprimés en premier? C'est les chrétiens. C'est qu'il a écrit Shara Gilgulim. That's why he wrote Shara Gilgulim. To tell you, no, don't believe in their map about the grave of the Tzaddikim. They are lying you not to let you go in the righteous place. Ils vous montrent pour pas vous aller au bon endroit. That's why if you look at Shara Gilgulim, maybe 5th chapter, it's all about the exact place where the graves are standing. He said, you go here, you turn here, you go down, you turn left, right, upside down, under this tree, and so on and so on. We have the real map. Why? On a les vrais cadres. Why? Because all the Torah that we possess, Esav has got his hand on it. Esav, il a sa main dessus. That's why we have no Vav in the Yaakov. So qu'on n'a pas de Vav on Yaakov. If we had the Vav, everything will be under our control. We are not holy, no problem. We're still the people who have been chosen. Même si on n'est pas saint, pas de problème, on est le peuple qui a été choisi. Regarde avec qui va. Can you see that Talmud Bavli is heavily censored? Yeah. See it in the Torah Shabbat, Talmud Bavli, Shat, heavily censored. Means Christians came and they had Jews, I guess, who converted to Christianity or priests that had learned Hebrew, and they forced the Rabbanim to change this, to take out this page, this word. So even the Talmud Bavli that we have today, see that Esav has a hand on it. It's heavily censored by the church. Yes. For example, they took out of the line, it says that Christians, they have what Azarah. It said that Christians are idol worshippers. In the Middle Ages, the Christian church came and told them, we don't want to see this in the change it. So it's like, as far as I know, it's not there. It's not. You only have to go to the uncensored versions, and you should just add the scripts to find Yes. Let's say something. I'll give you a secret. Take a Shara Gilgulim. Just a small bracket. Donner un secret. I share with you the text in the group. The what text of the group. You get it? So what does it mean that Esav got his hands on the Torah? C'est-à-dire quoi que Esav il a ses mains dans la Torah? Meaning everywhere you will talk badly about Christianity or about their false Mashiach, they will remove that place from your Torah. Tout endroit où tu vas parler mal de leur faux messie ou de leur chrétienté, ils vont enlever ça de la Gemara. So Akadosh knew about that. He came, he said, you know what? We have our own graves. We know where our tzaddikim. On a nos propres tombes. On sait où ils sont les tzaddikim. Why? Once a Jew knows where's the grave of his tzaddik, he can get powers. Pourquoi? Parce que quand un juif il sait où se trouve le tombe de son tzaddik, il peut avoir des puissances. Et ils savent que c'est dangereux. They knew that it's dangerous. That's why they make false map. King David is not here. Le roi David, il n'est pas là. It's not a Chartion. They said it. Ils disent ça, eux. It's not there. C'est pas là. Rachel Imenu, she's not like where you go. Elle n'est pas là-bas. They said it. Ils disent ça. Why? Because they bring you to a place where you cannot bring up strength.
Et vous avez dans les endroits où vous ne pouvez pas amener en haut des forces. It's a whole strategy. So to show you what was his work, see what Arakadosh will do. You see where I put the mark? Regardez ce que Arakadosh va faire. So this maybe will be history because for the first time someone will say it in a public limit. Look, I'm going to repeat it. les Tzfat, in the north, up north in Tzfat, dans le nord de Tzfat. Belertecha, Tzfat, le Tzatzafon. When you will walk in the north of Tzfat, quand tu marches dans la direction du nord à Tzfat, Lalechet el Kfar Ain Zetoun. When you will go in the small village named Ain Zetoun, quand tu vas dans le petit village qui s'appelle Ain Zetoun, derrière Ilan Echad, you will see one tree. Tu vas voir un arbre là-bas. Shel Charouv, de Cherouvin, c'est le Karoub. Quand tu vas voir un arbre de Karoubier, you will see a Karouv tree. Sham Kavur Ishu Anotri. And this place is buried. Jésus, le chrétien, est enterré là-bas. In that place, Jesus, the Christian, is buried there. You see the purpose? All this book has been written just to bring that down. Tout cela n'a été écrit que pour amener ça en bas, te dire exactement où il est enterré. This is where Arash came to say, we're going to get that vav back. On va prendre ce vav. You hold our scripture, tu bloques nos manuscrits, on dit où il est enterré, votre faux messie. We say where they are, who is buried. You see? It wasn't my plan to talk about this, but we went it. Okay? Rebbe, Yes. question though. So are the Tzaddikim still buried in what is known as the land of Israel proper, or is it places outside of what we understand to be the borders of Israel today? Well, some of them, yes, but the only map we believe when it comes about the graves, it's if it is written in Sha'ar Gilgulim. If it's outside, we don't hold. This is how I've been told. C'est comme ça que j'ai été enseigné. Si c'est pas écrit dans Sha'ar Gilgulim ou sur le tzaddik, except the new tzaddikim, the last generation, we do know what the family put there. But the whole generation, notre génération, si c'est pas dans Sha'ar Gilgulim, don't put your feet because Christians bring you there. Si c'est pas écrit dans Sha'ar Gilgulim, ne mettez pas. It takes many pages to tell you exactly where the grave is. Crévon, c'est là-bas. Après, c'est pas l'endroit exact. It's not the same place. That's why I don't run to the grave. Because even you see, it's talking about the way you have one tree. Sorry. I go inside, it's full of tree. Which tree you're talking about? So you have to receive a tradition from someone who receive for someone who tell you, this is that tree, not that one. It was one of the tasks I was doing in Bethel, cracking all the text to know exactly what the place is with the master of Tzfat. We found many graves of Tanaim and so on, and we were going there, praying on the grave. That's why I'm for the few years with that skills, not me, because we go to the right places. C'est tout un secret. C'était ce que je faisais beaucoup à Bethel avec un sage, on faisait de trouver exactement. Sometimes we're spending 4 hours, on passait 4 heures de cours just to know where is that grave, Rabbi Chia, where is Rabbi Chia? Rabbi Chia of the Zohar, where is he? We found the place. Sending people, tack, but we keep it quiet. This is the real war. You know that you have 7 kings of the Malchut Bet David here in the whole city? Vous savez que vous avez 7 tombes de rois de Bet David ici? 7 kings, they are here. We know it. It's silent. That's not yours. This is the real war. The real war is what you see in TV. All this is fake. The real war is there about the graves and the territories. La vraie guerre, c'est par rapport aux tombes et aux territoires. How does knowing what the issue help us to? One more time. How does knowing where the grave of Yeshua is help us take back the vow, or take the vow? You know the answer. If you make up your mind, you will understand for yourself. This is publicly, I cannot. C'est said. והנה,
שני שמות אלו הנזכרים לעיל, יעקב, ישראל, עם הכולל, שלהם יעלה י"ב אותיות. So he said, if you have Yaakov in Israel, and had the kolel meaning, you become one, and also give place to your two specificities. So I have kolel and kolel. So we'll have 12 now. It's like you have Rabbi Akiva, Rabbi Eri, it's 2. Like I can make it 3 if I create a third one. But if I want to remember, no, they are one, but we used to have a roots Rabbi Akiva and a roots Rabbi Eri. I will have 4. So 4 logical based on 2 persons. Donc 4 logiques qui peuvent sortir d'une situation. That's why I say from the 10 letters of Yaakov and Israel, we can find 12. What is 12? C'est quoi ces 12 là? לכן יקרא י' בית אבנים. This is the 12 stones that he will take Eliyahu. C'est ces 12 pierres qu'il va prendre Eliyahu to be able to bring down the power, the fire. Shiftei Israel, the tribe of Israel. This is just a small thing. This answering to the first question. But now let's see the last question, and maybe the most important. I will choose one, and I think I will go back in the week on this chapter because there's very, very deep and important things that it's important for us to know. Je vais maintenant répondre à une deuxième question, mais je pense qu'on repartira dans cette haftarah dans la semaine. Parce qu'il y a vraiment des questions importantes auxquelles on doit répondre. So, what is, I think maybe tomorrow I need half an hour to talk it. Peut-être demain, je rajouterai une petite demi-heure. But what is Aneni, Adonai, Aneni? So we know now why Eliyahu took 12 stones. On sait pourquoi il a pris 12 pierres. It's all about proving that we get back the Vav. The Vav is ours now. Because Yaakov is 5 letters, Israel is 5 letters, so we have 10, and with the 2 entities, we have 12. The entities meaning Yaakov and Israel. On avait 10 lettres dans Israël, 10 lettres dans Yaakov, avec les 2 entités qui représentent, ça fait 12. We know now what is the purpose of the stone. C'est vrai, c'est quoi le but des pierres. Next step, it's a very deep story. All the Kadim, the waters, all this we're going to see on its time. Next step is answering. Aneni, Hashem Aneni. Answer to me, Hashem answer to me. So look what's Ben Ishrael. Daf 361. 361. Aneni Adonai Aneni. Ve'yedu Ahem Azeh. Aham Azeh. So he said, answer to me like this. These people will know. Why? What is Am? Amaretz, Erev Rav. The same who brought down the idea of golden calf, ceux qui ont fait le veau d'or, they came back in Gilgul. They are in front of Eliyahu. How does he know them? Comment il sait que c'est eux? Comment il sait que c'est eux? How Eliyahu know that they are the Amaretz, the Erev Rav? What make the balagan with the golden calf? Qui ont fait le balagan avec le veau d'or. Comment il sait? How does he know? Comment il sait que c'est la même erreur qui est refait? Because he was there. Toda. Il était là. He was there. It was Pinchas. So when Moshe say, Aaron, what did you do? Comme Moshe il dit, qu'est-ce que tu as fait Aaron? Pinchas was there. Il a vu Pinchas. He saw when Moshe said, took your knife and kill the others. Take the water, put dust of gold, drink. Pinchas, he saw all that. Il a vu tout ça, Pinchas. Pinchas et Eliyahu, c'est la même personne. Son nom, il change en fait. Mais c'est la même personne. Il a vécu tout ce temps. Donc Pinchas, il a vu comme Moshe, il a géré cette situation. Il a vu dans quel état, dans quelle avidité de Avodah étaient ces gens-là devant le veau d'or. He saw how crazy people went when they saw this golden calf. He know how to recognize them. Even if they will come back in Gilgul, he know what is the attitude that tell me, they are back. Same logical, same mindset, same logical of action. Ils sont de retour, la même logique de fonctionnement, les mêmes envies, les mêmes erreurs. Yes. So look what he said. Yuval Ishmaya, she chapal advarim v'omer aneni shte pa'amim. So Rabbi Ben Ishchai is asking, why do you say 2 times, Aneni, Aneni? Say 1 time, Aneni.
Quand tu dis des fois, deux fois, réponds-moi, réponds-moi. Why you say two times, answer to me, c'est one time. Dis une fois. Pourquoi tu doubles la chose? Why you say two times? Feveu, kiyadua, sheyesh, chamesh, chasadim, vechamesh gvurot kanoda. Veine, chamesh פעמים חסד, gematria, ש"ס. כמניין שתי פעמים ענני. What a connection. C'est גם כן עולה ש"ס בדקדוק. So what does it mean? It's a look. It's a nice picture and I explain to you something. And we are done. On va se photo et je vous explique quelque chose. Je dis comme ça. C'est like this. When Yahoo, on a vu c'est tout time aneni. Quand il dit deux fois aneni, aneni. Answer to me, answer to me. He said simple. He said, first of all, you have to know that we have Chamesh Chasadim and Chamesh Gvurot. On a 5 Chasadim et 5 Gvurot. You have to know the code. When you hear Chasadim Gvurot, we are talking about the dat. Quand vous voyez les deux mots, vous devez connaître les codes. Quand vous voyez les deux mots Chasadim et Gvurot, c'est qu'on parle de dat. So here's the dat. Voici le dat si je dois le représenter. The dat is basically what you build with your chokhmah and your bina. C'est ce que tu construis avec ta chokhmah et ta bina. With your wisdom and your intelligence. Avec ton intelligence et ta sagesse. You see, it's like this. This is chokhmah. This is chokhmah. Ça, c'est la chokhmah. Wisdom. La sagesse. This is Bina. Intelligence. Sometimes the reason. Des fois la raison. When they connect, let's connect. To create the dat. Let's connect et créer le dat. Bina give 5 strengths. The Bina elle donne 5 forces. And the Chesed give also 5. So this is the dat. C'est le dat. So the dat is the perfect mixture of masculine and feminine. Le dat, c'est la mixture parfaite entre le féminin et le masculin. C'est le troisième cerveau. Le cervelet, c'est ça? C'est le cervelet. It's the third brain. Now what's happened? We know that, according to what is said here, that when you do Avodah Zarah, quand tu fais Avodah Zarah, what is damaged? Qu'est-ce qui est abîmé en fait? When sometimes do idolatry, what is damaged? Qu'est-ce qui est abîmé? The Chokhmah? No. Because someone who does Avodah Zarah doesn't mean they cannot be wise. Quelqu'un qui fait Avodah Zarah, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sage. You can be, donc il est trop. Just wise, mais c'est un sage. If I do Avodah Zarah, do I lose intelligence? No. Si je peux faire Avodah Zarah, mais la faire très intelligente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Where do we really see that the avodah become strange? Où on voit vraiment que le travail il devient interdit? Where do we see that your avodat Hashem, your work, your service of God becomes strange? It's when the dat is touched. C'est quand le dat est touché. The Gemara said that the women, they have a very light dat. La Gemara dit que
les femmes, elles ont un date très léger. Meaning, they are the best way to avodah zarah, with all due respect. C'est-à-dire quoi? The best way to achieve avodah zarah. C'est le meilleur moyen de faire avodah zarah les femmes. That's why at the end of his life, he says Shlomo did avodah zarah because of his wife. Sarah, right, is an impure yichud between Chochmah and Binah, and it's like spiritually and physically, it's doing a yichud from the back. Yes. That's why we can't be with our wives from the back. Exactly that. Yes. That's why Bilam he said, I know their God, je connais leur Dieu. They don't like them when they are impure and they do avodah zarah. Ils les aiment pas quand ils sont impurs et quand ils font avodah zarah. So just call women, let them, and he will be unhappy. Juste appelle des femmes et laisse-le tomber. Il sera pas heureux. So now let's see. He said Eliyahu understood that the moment he was living was an historical moment, and he had basically to awake these two sides. Eliyahu, il a compris. Il a dit, en fait, c'est un moment historique ici. On peut réparer le date. Que tout ce peuple-là, il est parti s'offrir à des prophètes qui sont faux. He said, this is the secret of the first Haneni. And the second Haneni. C'est ça qu'il dit deux fois Haneni, Haneni. The first Haneni is to awake this side. Le premier, réponds-moi, c'est pour réveiller ce côté. And the second one is to awake this side. Le deuxième, c'est pour réveiller ce côté. Everything is code. Tout c'est des codes. So he said, he did it for this purpose, to awake the dad, pour réveiller le dad. That's why when you talk about Judaism, you say it's a dad. C'est un dad. He said, Chamesh Pamim. So he said, Chamesh Pamim Chesed. He said, c'est like this. He said, let's say we are in the right hand. Disons qu'on est dans le côté droit. If I do, I consider that it's chesed, 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 because it's chasadim. So let's say if I have chesed, ear, and ear, and ear, and ear, c'est 5 fois chesed, ça fait 72 multiplié par 5. It's 72 multiplied by 5. Chesed is 72. Gematria, Shas. What is Shas? 360. Right? Vous suivez? Okay. And he said, Keminyan, shte pa'amim aneni. He said, this is like 2 times aneni. Meantime, 2 times aneni, 2 fois aneni, c'est 5 fois chesed. You understand what he's saying here or not? Vous comprenez ce qu'il dit là ou pas? Il dit 2 times aneni, if I take the gematria of aneni, it's 180. Yes. 2 times is 360. Yes. Si c'est 360, it's 5 times chesed. C'est quoi 360? C'est 5 fois chesed. What is he doing? Qu'est-ce qu'il fait? What is he telling me? Qu'est-ce qu'il me dit? Qui dit que je suis en train d'adoucir le pouvoir de société. C'est un bon début, mais ce n'est pas la réponse encore. C'est un bon début. What he's saying? He's saying basically, I just need to focus on one side. Il dit, j'ai juste besoin de me concentrer sur un côté. Et sur un côté-là, il me donne naissance aux 2 anénis. Simple, it's like this. C'est comme ça. La réponse est simple, c'est comme ça. This is the brain of a man. Ça, c'est le cerveau d'un homme.
Why? Because the brain of a man, you have the two sides of the dot. Parce que l'homme, en fait, il va avoir 4 dimensions sur son cerveau. The brain of a woman, le cerveau d'une femme, it's free, like this. Chokhmah, bina, dat. Remember your classics? This is the code. When you see the text talking about chassadim and gvurot, you are talking about a masculine brain. Quand vous voyez le texte qui parle d'un côté chassadim et d'un côté gvurot, on parle d'un cerveau masculin. When you see the text talking about chokhmah bina dat, without telling that the dat is split in two, sans te dire que le dat est divisé en deux, on parle d'un cerveau féminin. So it's getting inside. Say, where is the brain of Avodah Zarah? In the feminine brain. C'est quoi l'idée? C'est de dire que la logique du cerveau d'Avodah Zarah, c'est un cerveau féminin. I'm not saying that women are Avodah Zarah. No, I'm saying the feminine brain. You can be a man with a long beard with a feminine brain. Exactly. Je suis pas en train de dire que c'est des femmes l'Avodah Zarah de Shalom. Je dis, tu peux être un homme avec une longue barbe et avoir un cerveau féminin. So what happened? Basé sur ça, qu'est-ce qui se passe? It's like this. J'ai Chokhmah ici, Bina ici, Dat ici. And the Dat will be only with 5 here. Right? So he's telling you, all the purpose in that feminine brain is to bring the Dat to be only chesed. That's why it's 5 times chesed. And when you do that, basically, it's like this is the Dat. I had chesed here, chesed here. This is 1 aneni for the black, the original state, like I messed up, and 1 aneni for the red came to make it chesed. That's why you need 5 times chesed, because we only act on 5 points. So those two brains are essentially the same. What? Those two brains, the one on top and the one on the bottom, once you add the chesed to the same brain. They are the same, meaning when the masculine dimension accept to act and to go down and to help. Here we do see that there are interactions, but here we don't see, because at the beginning it's only gvurot. She's only gvurot. If she's only gvurot, it's a big problem, because we'll easily fall in Avodah Zarah. So we need to bring the 5 chesadim from the right side down in the feminine brain. D'amener les 5 chassadim du masculin en bas dans le cerveau féminin. Like this we fight back. Autrefois il sait aneni, aneni, c'est ça qu'il dit réponds-moi, réponds-moi. On finit, si on finit. Aneni, j'ai gam ken ole chas. Ça fait aussi 360. Aneni, aneni, et 5 fois chesed. Aneni, aneni, and 5 times chesed is the same gematria. So now what's happened? Qu'est-ce qui se passe? Here. Il dit, אפשר שרצאה להמשיך בזה 5 פעמים חסד כדי למתק הדין. We understand that maybe his purpose was to send in this place the 5 chasadim to make sweeter the din. Because when you do Avodah Zarah, you are in the rigorous vision of life. Un aspect. Quand tu fais Avodah Zarah, tu es dans une vision rigoriste de la vie. Donc on envoie les 5 chasadim pour adoucir cela. People think that when you do Avodah Zarah, you're kind. No, you're not kind, because everybody not do Avodah Zarah like you. You don't give to him any single place. 2 secondes. Faire l'Avodah Zarah, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui est doux, qui est appréciable. Parce que tous ceux qui ne font pas ton Avodah Zarah, tu les juges négativement. Si réellement ce que tu fais, c'est une Avodat Hashem, tu auras une vision positive pour tout celui qui n'est pas comme toi, même qui ne croit pas à ce que tu fais. C'est comme un peu comme on dit
les chrétiens se disent c'est les gens de l'amour. Si tu n'es pas chrétien, donc tu vas Respecte pas, tu pars en en enfer, enfer avec le reste. bien sûr. Et même au point que c'était même pas de l'amour, c'est ils doivent faire absolument convertir tout le monde. Si c'est de l'amour, prie pour celui qui est différent, qu'il ait les mêmes pas que toi. Toi, tu veux le changer pour qu'il ait les mêmes pas que toi. Parce que Eliyahu, we know that when Ami's kind of fell with the golden calf, the only tribe that didn't fall was the tribe of Levi. Mm. And then now that Pinchas was part of the tribe, so he never fell. Mm. So here, when he's saying the Army, is it that really at that point in history, he's like literally first of all, he has the status that all Gerim have once they first convert, because they're not attached to that sin. But also, he's the only one at that point in history, maybe, that can do this tikkun at that time, because since he's not attached to, since he has a soul that's not attached to Avodah Zarah. Since he has a soul that's not attached to Avodah Zarah, and all of the other Am Yisrael at the time are descendants of the people who fell in the golden calf. Really, seems he's the only one who can do that at that time. Yes? Yes. I think that's what Rabbi Nehemiah said about the souls of the convert. He's telling you that really your master is the Navi, because he's the only one who in the moment of history was the incarnation of I have no sins of the golden calf standing on me. All the tribes of Levi died. He was the only one who survived all this time. So like you said, he's the representative of the anti-Avodah Zarah situation mode. That's why he said, answer to me, not anenu. Like you said. Donc il dit, réponds-moi, réponds-moi. Parce qu'il sait qu'il est le seul qui n'a pas d'impureté de cet Avodah Zarah. Tous ils sont morts. Between Moshe Rabbeinu et Elianavi, a lot of time. Beaucoup d'années sont passées. We have all the judge, you have Shaul, we have David Ameler, Shlomo Ameler, Robam, Reboam, all this time, tout ce temps-là, everybody died, tout le monde est mort. Who is the representative of my soul has no touch from the Navi? That's why I say, Aneni, I'm praying to you because I know what is the life without the dad being damaged. You see, c'est quoi une vie sans qu'on soit endommagé? So he said basically, here is. That's why I say, answer to me. And he said, Ki aya az b'shat mincha she'iz manadim. Kenoda. So it's also the moment of the prayer, moment de la prière, was in the afternoon. C'était dans l'après-midi. C'est un moment de dinim. So if it's dinim, only the righteous can ask something at that moment. Si c'est dinim, seulement des gens qui sont méritants qui peuvent demander quelque chose à ce moment-là. Oyuvan, Biseta Ishmael Yermos, qui aneni Adonai, aneni Gematria, Shafu. So say, oh, we can say something else. Aneni Hashem aneni, this plus 26, because I had the name of Hashem. So it's 386. Donc il fait, en rajoutant le mot d'Hashem, aneni, je vais avoir maintenant 386. Keminyan Shechina. So what is Aneni, Hashem Aneni, Shechina. I'm asking to the Shechina to come down. I don't say, oh, send the Shechina. I got it. Aneni, Hashem Aneni. Réponds-moi, c'est Gematria Shechina. Il m'a collé, il va le coller. Après, il dit, Keminyan David ben Yishai. Shiole Shafu. C'est David ben Yishai, Gematria 386, like Aneni Hashem Aneni. So the David, the son of Yishai, they are the incarnation of Aneni Hashem Aneni. Il dit, toute la représentation de David, le fils de Yishai, c'est la même valeur numérique, 386. Keminyan also, Shalom. It's also like the meaning of the word
HaShalom. Who will receive the Brit HaShalom? Pinchas. The Kiss Rabbi Akiva. He's the only one who can do it because he received that stamp. Il a reçu ce cachet-là de faire descendre la Shrina. Keminyan HaShalom. Ima kolel chamesh otiyot she'u yimatresh shafu. Ve'u HaShalom shenitan lePinchas. And Eliyahu is the shalom that was given to Pinchas. Il is the incarnation of that shalom. Et là, il dit le shalom qu'elle a donné à Pinchas. Chez Eliyahu, où est Eliyahu? C'est la même personne. C'est the same man. Zachor letov, de mémoire bénie. From good memory. Chez Neymar, Malaché. Beriti aita ito. Achayim shalom. C'est look what he say in Malachi. Beriti, my covenant was with him. Mon alliance est avec lui. Achayim for the life, that's why he never died, and for the HaShalom, et pour le HaShalom. Aneni Hashem Aneni, gematria HaShalom with the otiyot. Vegam od u keminyan Shlomi. C'est là also the concept of Shlomi. Kasher iftiach Hashem itbarar l'Israël. Au Brit Shlomi lo tamut. C'est also Shlomi is like this. Hashem said to in Ishayahu, il a dit dans le livre d'Isaïe, Ishayahu, que l'alliance qu'il a fait ne mourra pas. He said that the covenant that did to you with you, Israel, will never die. That is Shlomi. He said Shalom, Yod. Shlomi, and he finished. So what does it mean? Just to let you know, ça veut dire quoi tout ça? How can it be useful for us? Ça peut être utilisé pour nous. Is to understand that you have to be protective about your date. Vous devez être très très précautionneux à propos de votre date. What is the date? C'est quoi le date? It's what brings you to bring to actions what you have here. C'est ce qui t'amène en fait à amener à l'action ce que tu as ici. If that action is not built on the Torah, wisdom, mindset, intelligence, reason, what you want, you are doing avodah zarah. Si cette action n'est pas basée sur la Torah, la logique de la Torah, la sagesse de la Torah, la chorma de la Torah, la raison de la Torah, l'intention de la Torah, ça s'appelle avodah zarah. So how to be protective with your dad is just to ask for protection. Comment tu protèges ton date? En demandant la protection. What did Eliyahu say? Aneni Hashem Aneni. Answer to me, Hashem, answer to me. Never think that because you don't speak Hebrew, you don't have the books in front of you, that Hashem cannot answer to you. Ne pensez jamais que parce que vous n'avez pas les livres, ni les bonnes personnes, ni le bon endroit, qu'Hashem ne veut pas vous répondre. Just say this in your heart. Aneni Hashem Aneni. But don't use your cultural mindset to bring that answers. Wait and try to understand what you have in front of you. How? By looking after the truth. Essayez de comprendre ce que vous avez réellement devant vous. Comment? En cherchant la vérité. How do you look after the truth? Don't be afraid to question your own, let's say, your own tools, your own foundations. N'ayez jamais peur de questionner, d'interroger vos propres fondations. In the purpose of finding the truth. Not just like a question and not let the question exist. You have the faith. Non, est-ce que Shiakol vraiment? Je laisse ça comme ça. Non, si je questionne Shiakol, je dois trouver la réponse. I have to find the answer. And when you do that, basically, you bring the Brit HaShalom to stand in your life. So it was just the second part of the introduction. We'll see the last part. I will read tomorrow. Why after the people, they fall down and say, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. So, on va lire demain, half an hour, une demi-heure, la troisième partie. We saw why he said, Hashem gave you the name Israel, while we know that it's Samerman. Why he said, Aneni Hashem Aneni, and tomorrow we will see why the people after this whole situation, they say, Hashem is Elohim. Baruch, Adonai Elohim. Amen, ve amen. Amen. Amen.
Rabbi, that is maybe one of the most amazing. Amen ואמן. תודה רבה, רבי אבינו. תודה רבה, רבי זכריה, תודה רבה, רבי בנימין, תודה רבה, רבנית אמונה, ג'יאלו אין סיסיליה, תודה רבה, רבי אליעזר, תודה רבה רבי. תודה רבה, רבי תמר, רבי ויקטור ישראל, תודה רבה, רבי זכריה, רבי צדיקים, רבי ישראל, stay online, בעזרת השם. Yes, Rabbi. Yes, Rabbi. Rabbi Akiva will start in 5 minutes. Thank you, Rabbi. You're welcome.